Сайн байцгаана уу Mongolian learners and welcome back to MGL 123. Today we are going to learn how to pronounce 50 most common Mongolian names. This lesson has two purposes. Firstly, you will learn how to pronounce the most popular Mongolian names. Also, we will learn which nicknames Mongolian families and friends used to call their loved ones for each name. Secondly, this lesson will prepare us for our next grammar lesson, which is possessive nouns, and names are the best way to show how Mongolian possessive nouns work. So let's get started. We will start with number 50. You've already learned Mongolian numbers, so I'm gonna say the numbers in Mongolian. Tel, Oranchimik, Oranchimik. It's quite common that Mongolian names usually consist of two separate names. For example, Oranchimik is made up of two different names, Orang, Orang, or Orna, Orna, and Chimik, Chimik. Oranchimik is a female name. Orang means someone who is talented with art, writing, crafting, or any creative skills. It can also be an adjective that is used to describe how beautiful embroideries, designs, and patterns are. Chimik means ornament. When Mongolians give nicknames to their loved ones, they usually keep the first letter of their name, or the first half of their name, or the second half of their name. So Oranchimik can be called Ogi, Ogi, or Orna, Orna. Also, if Oranchimik has siblings whose names start with Orang as well, for example, Orambat, Orantsitsig, then they would call Oranchimik as Chimge because all of their names start with Orang, so instead of Orna, they would call their children Chimge, Bata, Tsitsge to differentiate from their siblings. Also, nicknames can be totally different from one's actual name. It depends on the family. From now on, if a name consists of two different names, I will type them in different colors. Also, most Mongolian names have a meaning. Depending on their meaning, it will tell us whether it's a female or male or unisex name. These are quite common Mongolian nicknames. If a person's name starts with A, then their nickname can be Agi, Agi. If their name starts with A, then it's possible that their nickname is Egi, Egi, and so on. Augi, Augi, Ogi, 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 Ogi. We don't use Igi or Ogi as nicknames. They would sound weird to a Mongolian. Duchis, Ganchimik, Ganchimik. The nickname I can think of for this name is Chimge because Gam means steal. It's a really masculine word, so it wouldn't sound great if a girl's nickname is called Gana. Duchinam, Salong, Salong. It means rainbow, but in spoken Mongolian, we always refer to them as Salonga, Salonga, and not Salong. Duchindala, Mukhzol. Mukhzol's nickname can be Zola, Zola, or Mogi, Mogi, but Mogi is more like a male name. Duchinzorga, Nirgui, Nirgui. I've always thought it's funny to call someone nameless, but it's a Mongolian name. Duchintal, Batolog, Batolog. Their nicknames can be Bata, Bagi, or Tolga. Duchinduru, Huslang, Huslang. If I don't mention a nickname for some of the names, that means they don't have nicknames. Duchungoro, Megmarsurung, Megmarsurung. They can be called Miga, Miga. Duchunghoyer, Gambatar, Gambatar. Gana, Gana. Batra, Batra. Also, they can be called Gamba,
Gamba. It's quite a common nickname. 41. Оюун цэцэг. Оюун цэцэг. Their nickname can be Oyuna, Oyuna, Oyuka, Oyuka, or Ogi, Ogi, or Tsitsuke, Tsitsuke. 40. Bayırma, Bayırma. The ending ma in this name has no meaning. It's similar to English Ella, Leah, Lee ending names. It indicates that the name is a female name. There are a handful of female names that end with ma, for example, Байгальма, Болорма, Дэлгэрма, Дулма, Оргилма, Сэрчма, etc. 39. Алтан гэрэл. Алтан гэрэл. Nickname for алтан гэрэл can be Alta, Alta, Altana, Altana, Аги, Аги, гэрлээ, гэрлээ. 38. Бямбсүрэн, бямбсүрэн. Бямба, бямба. 37. Уянга, уянга. In spoken language, we refer to them as уянга, уянга. 36. Баяр сайхан, баяр сайхан. Баяра, баяра. Сайхна, сайхна. 35. Наран туяа, наран туяа. Нараа, нараа. Туяа, туяа. 34. Инх баяр, инх баяр. Инхээ, инхээ. Баяра, баяра. 33. Бачаргал, бачаргал. Бата, баги. Жага, жага. Батжага, батжага. 32. Батцэцэг, батцэцэг. Цэцгээ, цэцгээ. 31. Нандин эрдэнэ, нандин эрдэнэ. Нанда, нанда. 30. Ган болд, ган болд. Ганаа, ганаа. Болдоо, болдоо. 29. Пүрвсүрэн, пүрвсүрэн. Пүүжээ, пүүжээ. 28. Наран цэцэг, наран цэцэг. Нараа, нараа. Цэцгээ, цэцгээ. 27. Ануужин, ануужин. Ануу, ануу. 26. Ган зэрэг, ган зэрэг. Ганаа, ганаа. Ганзоо, ганзоо. Зоригоо, зоригоо. 25. Мөнх жаргал, мөнх жаргал. Мөнхөө, мөнхөө. Мөөги, мөнх жага, мөнх жага. Жага, жага. 24. Анх баяр, анх баяр. Анхаа, анхаа. Баяра. 23. Мөнх цэцэг, мөнх цэцэг. Цэцгээ, мөөги. 22. Хонгор зул, хонгор зул. Хонгороо, хонгороо. Зулаа, зулаа. 21. Мишель, мишель. 20. Мөнх бат, мөнх бат. Мөөжгөө, мөөги. Бата. 19. Инх жаргал, инх жаргал. Инхээ, инх жагаа, инх жагаа. Жагаа. 18. Эрдэн чимэг, эрдэн чимэг. Эрднээ, эрднээ. Чимэгээ. 17. Ган тулга,
ган тулга, ганаа, тулгаа, тулгаа. 16 инх туяа, инх туяа. Инхээ, инхээ, ээги, туяа. 15 лавгсүрэн, лавгсүрэн. Лавга, лавга. 14 дүлгөөн, дүлгөөн. But in spoken Mongolian, we refer to them as дүлгөнө, дүлгөнө. 13 инхчин, инхчин, инхээ. 12 оюун чимэг, оюун чимэг. Оюунаа, оюунаа. Оюука, оюука. Чимгээ. 11 Батбаяр, Батбаяр. Бата, Байра. And the 10th most popular Mongolian name is Tuguldur, Tuguldur. Төөги, төөги. 9 Болормаа, болормаа. Болроо, болроо. Боги, боги. 8 Мөнх эрдэнэ, мөнх эрдэнэ. Мөнхөө, мөөги, мөөжгөө. Эрдэнэ. 7 Алтан цэцэг, алтан цэцэг. Алтаа, алтаанаа. Цэцгээ. 6 Намин эрдэнэ, намин эрдэнэ. Намаа, намаа. 5 Бэлгүүн, бэлгүүн. 4 Тэмүүлэн, тэмүүлэн. Темка, темка. And the third most common name is Отгонбаяр, Отгонбаяр. Отгоо, отгоо. Байра, байра. I did have a classmate whose name was Отгонбаяр. And the second most popular name is Хулан, Хулан. Actually, I know 3 Hulans. One of my best friends is called Хулан. Also, 2 of my cousins are called Хулан. Finally, the most common Mongolian name is Батэрдэн, Батэрдэн. Бата, Баги, Эрдэнэ. My uncle's name is Батэрдэн. I don't know any other Батэрдэн. That is it for today. If you are still watching, thank you. The full list of the names are in the downloadable PDF along with the nicknames. Just click on the link in the description box. Thank you for watching. Please subscribe if you haven't done yet. If you find this video helpful, give it a like. Дараагийн хичээл хүртэл баярлалаа.